go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. දැන් අපි යන්නේ රවණැල්ල බලන්න. දැන් මෙතන ඉන්න අපේ ලූනා සලිත ඊට පස්සේ කෑදත්තා. ඒ වගේ මිස්තරයන් ඉන්නවා බණ්ඩයි දිමුතුයි. Feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. රවණැල්ල පිහිටලා තියෙන්නේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ උඩුහාවර ප්‍රදේශයේ වැලිමඩ ඉඳලා කිලෝමීටර් 12ක් විතර දුරින් තියෙන්නේ. රවණැල්ල පිහිටලා තියෙන්නේ බෝමුරුවැල්ලට ආසන්නයේ. ඉතින් ගොඩක් අය මේ දියැල්ල ගැන දන්නේ ලස්සන දියැල්ලක්. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් ඇවිල්ලා බලන්න බෝමුරුවැල්ල බලන්න යන ගමන්. ඔව් පොඩ්ඩක් විතර දුෂ්කර මාර්ගයකින් තමයි අපිට යන්න තියෙන්නේ. අපි දැන් ආපු වාහනේ නතර කරලා අපි පයින් තමයි දැන් යන්නේ. මීටර 900ක් විතර පයින් යන්න තියෙනවා. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. ලස්සන පටපිටාකින් තමයි අපිට යන්න තියෙන්නේ. උග කාලෙකින් සමනැල්ලුත් දැක්කා අපි. සමනැල්ලු රැණක් මෙතනින් යනවා. අපිට දැන් ඇල්ලේ පොඩි කෑල්ලක් පේන්න පටන් ගත්තා. අතර පාරේ සද්දෙත් දැන් ඇහෙනවා. කියන්නේ දියැලට ළඟයි. Go, 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 still go, 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 slow, go, still go, go, slow, hold, go, still go. I never ran so no, no, still go, 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 go. අපි දැන් රාවණැල්ල ළඟටම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. වැඩි කවුරුවත් එන්නේ නැහැ වගේ. මං හිතන්නේ මෙතෙන්ට වැඩි දන්නේ නැති නිසා. වතුර පාටම ගලා හැලෙන විදිහට තමයි කඩාවැටෙන්නේ. රාවණැල්ල ගැන ඒක ජනප්‍රවාද කියනවා. අපි ඉතරට ඒ ගැන කතා කරමු.
නාන්න තමයි යන්නේ. රවන්නැල්ල ගැන මං කිව්වනේ අර ජනප්‍රවාද වගේක් තියෙනවා කියලා. ඇත්තටම රවන් කියන එකේ තේරුම තමයි ප්‍රා කියන්නේ රත්තරන්. වන් කියන්නේ වැනි. රත්තරන් වැනි ජලය පතිත වෙන හින්දා තමයිලු රවන්නැල්ල කියලා කියන්නේ. මේ වතුර වැටෙන තැන රත්තරන් කලයක් තියෙනවා කියලා ජනප්‍රවාදයක් තියෙනවා. ඒක ඇත්ත නැත්ත කොහොමද දන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි ඒ ජනප්‍රවාද වලටත් ගරු කරලා අපි මේ දියැල්ලේ අසිරිය විදිහට ඇත්තටම හරිම ලස්සන දියැල්ලක්. I don't really know what comes next. I'm just doing my best.